네, 지난해 요소 대란에 이어 올해는 농업용 비료값이 3배나 오르고 A conflict brewing overseas between Ukraine and Russia is fertile ground for even higher costs for Nebraska producers like Scott Spahn. We know that the Ukraine thing's been driving up fuel prices. Spahn farms 6,000 acres near Friend. He says fertilizer prices were already at record highs before the conflict. We've never seen these type of increases in fertilizer. You're talking 300-400% increases in a 14-month period. He worries they'll go even higher. The Nebraska Farm Bureau says Russia is a big exporter of fertilizer. So if Russia invades Ukraine and pays the price with trade sanctions, that could drive up prices and cause shortages. 채소농가, 이런 마늘농가, 살농가들은 매년 쳐야 되거든요. 화학비료가 없이는 상품성을 못 만들어내기 때문에. 농협경제지주가 발표한 지난해 요소비료 20kg 한 포대 가격은 9,250원, 올해는 28,900원으로 지난해보다 3배나 뛰었습니다. Even in a good year, being a farmer is a hard road to hoe, but this year keeps throwing up more obstacles. There's always the weather, but now fuel prices are up, and just last week, the Mississippi State Extension Service released a study on the rising cost of fertilizer. Which is what is happening as fertilizer prices approach record highs. Fertilizer is such a major input for their crops. They can survive probably one season borrowing off the soil, so to speak, but you can't go 2 seasons. Things we're seeing double, some things we're seeing 2.5 times the price a year ago. A bag of fertilizer that would have sold for $11 in 2021 is now going for nearly $20 today. Russia is a major producer of fertilizer products. This would be another hardship to an already strenuous time, President of Missouri's Farm Bureau says. It has been really challenging over the last year, particularly with skyrocketing fertilizer prices and fertilizer that's needed for us to grow crops as well as to raise good grass for our livestock. For Andre Burgess, CEO of Loud Bank Garden Supplies, he's also feeling the effects. We're noticing the prices are increasing. Fertilizer is one of our main sellers, and we're expecting a big rush coming this spring, too. That's because a popular pandemic hobby sprouted. I've seen a lot of people decide to garden and take up those hobbies at home. Burgess suggests it comes sooner rather than later, as prices could increase with spring planting season approaching. So I suggest that people buy your products early. Get a whole lot worse. Have you heard about the horrible shortage going on for fertilizer for farmers? They just simply can't get it. Let's talk about that. 박혀서 저런 현상이 펼쳐졌는데 한마디로 에너지나 천연가스 이런 데 가격이 오르면은 우리가 생각하지 못하는 많은 거에 가격이 오릅니다. 여러분들이 쓰는 뭐 비닐에서부터 뭐 나일론에서부터 저런 뭐 요소수에서부터 온갖 게 다 오르기 때문에 게다가 요소 가격이 오른다는 말은 이젠 다 아시겠지만 비료 가격의 상승. 요소 비료는 우리나라 단일 비료 공급량의 80%. 이미 비상이에요. 이미 비상. 지금 우크라이나 저 문제가 생기기 전에 이미 비상이었어요. 이미. 얼마나 비상이었냐? 우크라이나 전쟁이 터지기 전입니다. 이건 2021년 12월 26일 기사로 올해 비료가 3배 오를 것 같다라고 예상을 하고 있었어요. 2.74배. 그러면 농업인들 입장에서는 물론 이걸 한 80% 정도 정부 지원이 있습니다. 정부 지원이 있긴 한데 비료 가격이 이렇게 많이 올려버리면 둘 중에 하나죠. 파는 채소나 파는 자격 곡물의 가격이 그만큼 오르던가 아니면 포기하든가. 근데 문제는 그걸 포기해버리면 공급난이잖아요. 공급난. 이걸 포기 안 하게 만들려면 결국 가격이 오르거나 정부가 떠안거나 두 개를 해야 되는데 이미 이 사태가 벌어지기 전에 전쟁이 벌어지기 전에도 3배가 예상이 돼 있기 때문에 지금 상당히 만만치 않은 상황이다. 그래서 우크라이나 사태가 없었을 때도 올해 정말 흉년이 남은 안 되는 굉장히 중요한 상황에서 비료 가격이 굉장히 많이 올라갈 거. 그렇게 되면은 곡물 수확량이 만약에 줄어들면은 정말 문제가 심각해질 것 같다라는 얘기를 많이 했고요. 특히 러시아가 아시는 분 아시겠지만 전 세계 비료 생산량의 13%를 차지합니다. 근데 역시 수출 안 하죠. 왜냐하면 비료 생산이라는 게 저 요소 만드는 게 그렇게 그 깔끔한 산업이 아니죠. 이산화탄소 많이 나오고 탄소 배출 많이 하고 친환경적인 산업이 아니기 때문에 러시아가 상당히 많이 했는데 역시 수출 중단을 하고 있고